The Giants of the Brass Line. John Meehan. Blue Devils. Matt Harloff. Carolina Crow. Gino Cipriani. Boston Crusaders. MXP Live. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wilker Augusto. Essa é mais uma MXP Live. Sejam todos bem-vindos. Good evening, everyone. I am Wilker Augusto. This is one more MXP Live. Welcome. Essa live está sendo transmitida pelos nossos canais no YouTube e Facebook. Curtam, compartilhem e se inscrevam. This live is being transmitted by our channels on YouTube and Facebook. Feel free to like, share and subscribe. Então, essa semana a gente está trazendo os gigantes das linhas de metais da DCI para conversar conosco. E hoje a gente vai estar conversando com o Caption Head, o diretor de metais da carolinacrown. So this week we put the title, The Giants of the Brassline. So we have opportunity to talk with the directors of the great DCI groups, and today I have an honor and opportunity to talk with the Brass Caption Head for carolinacrown. So I would like to invite Matt Harloff. Welcome, Matt. Hey, thanks for having me. I'm honored to be a part of the Giants. The intro was great. John does such a great job with the Blue Devils, and I've been a huge fan of John and Gino for a long time. So it's an honor to be here. Thanks for having me. Appreciate it. Thank you. Thank you for us. It's an honor and opportunity to talk with you and try to use this situation right now to share information and help people in different countries, United States and also in different countries. So to start, I know you have a big history with marching arts. So I'd like you say something for us about how you start in music and how that moved until your position now with carolinacrown. Wow, it starts really with my family. My father, well, he's retired recently, but my father was a band director, was my band director when I was in high school. I was born and raised in Iowa in the Midwest. I'm kind of a Midwest guy. I've always been that. So my father was my band director, and we immediately were fans of DCI and drum corps. When DCI finals was in Madison, 85, 86, 87, that would be our family vacation, would be DCI finals. Yeah, I grew up in a musical family, and I knew that that's what I was going to pursue my career in. I was going to follow my father's footsteps and be a band director. My brother, I'm not sure if anybody watching is a fan of Blast, or if you've heard of Blast before. Yeah. My brother was a soloist on the original cast of Blast. So he was the guy, I say this a lot, but he's the guy that came down on the chair. If you ever saw that production, it's called Lost. Yeah. That's my brother. So so yeah, we musical family, brought up loving drum corps. All right. So let me translate that.
Então, ele falou, eu pedi para ele começar, como sempre a gente começa, falando sobre a origem musical de onde ele veio. Então, ele falou que a origem musical dele veio da família, né? O pai dele era diretor de banda. E ele vinha dessa parte do Midwest dos Estados Unidos. E o pai dele era o diretor de banda dele, na escola que ele estudava. Né? E com isso eles eram grandes fãs da DCI nessa época. E foi quando ele falou que 85, 86 e 87 eles iam assistir as finais da DCI todos juntos, né? E então ele falou que aí tem o irmão dele, né? No caso era ele e o irmão dele. E o irmão dele, para quem no Brasil já teve a oportunidade de assistir o show Blast, que eles fazem uma produção com uma técnica de drama, mas eles fazem num palco de teatro. O irmão dele era um dos solistas do Blast. Se vocês, quem assistiu o Blast, aí você vai ver um dos momentos que a cadeira desce com o trompetista solando. Esse era o irmão do Matt. Right, let's move, keep moving. I'm trying to synthesize everything during the translation section. Well, doing a great job. I'll go shorter. I went to school at Indiana University, and ultimately, and I'm going to skip over some things because I went to school at Indiana University, ultimately being a big fan of Star of Indiana, and I marched Star of Indiana from 1989 through 93. I started out, and so you aspiring brass players, my first year at Star, I was a third soprano. My second couple years, I was second soprano. 92, I was first soprano, and I actually I was a part of the soloist in that 92 show. And then I ended up being drum major in 93. So I continued with Star in the indoor for a couple of years until I graduated and then got my job as assistant band director at Avon. Alright. Então, ele falou que ele foi parte da Universidade de Indiana e pelo fato de morar em Indiana, ele sempre foi fã da Star of Indiana. E ele fez parte da Star of Indiana de 1989 até 1993. Ele falou que tocava soprano. Just a question. That time is still bugle or was a trumpet that time? It was a bugle. It was a bugle, right? Yeah. Just to make sure. Yeah. Então, nessa época, o que eles tocavam era o bugle, que é como se fosse uma corneta com 2 pistos. E ele passou do terceiro, fazia a voz de terceiro soprano, que eles chamavam como se fosse a terceira voz. Depois ele passou mais 2 anos como segundo soprano. Em 92 ele foi fazer parte do primeiro soprano e também fez parte como solista. E em 1993 ele foi drum major da Star of Indiana. Foi quando ele passou a fazer parte da Indiana, que era a indoor, que eles faziam shows fechados em ginásio, até quando ele se informou. Yeah, the two valve bugle. That's what. Yeah, that was like. I didn't do this one. I did that. In fact, all of my career in Star was just a 2 valve. Never ended up going to third valve when I marched in Star. So, became one of the band directors at Avon, and I'm living here in Avon. I've been director since 1996, so over 20 years. I've worked with Jay Webb and all of the directors at Avon, which has been a thrill. My own, by the way, I met my wife. Let me back up a little bit. Most important thing here. I met my wife through Star of Indiana. So when Star left drum corps and did what was called Brass Theater, my wife came to perform. We met, we hit it off, and ended up
starting a life together and moving to Indianapolis. And we have two wonderful children. My son went through Avon, and my daughter will be a freshman this coming year. So that's pretty exciting. You want to do that? Yeah. Então, ele falou que quando ele se formou na universidade, ele conseguiu um emprego como band director, diretor de banda, na Avon, que em português talvez vocês possam chamar como Avon, que é uma das grandes high schools aqui dos Estados Unidos, e é onde ele trabalha até hoje, que isso foi desde 1996 até hoje. Ele continua trabalhando na Avon, no estado de Indiana, e ele mora na cidade de Avon. E aí, o que ele falou, assim, que era uma coisa bem importante, que é ele conheceu a esposa dele na drum corps, na Star of Indiana. Foi quando eles mudaram para fazer o que eles chamavam dos metais em dó, e foi quando ele conheceu a esposa dele, e hoje eles são casados, 2 filhos. O filho dele foi aluno da Avon, e a filha dele agora vai fazer parte também da Avon. That's great. Since I've been at Avon, one of my great friends, Jay Webb, who's the head band director, he encouraged me, and certainly I needed his blessing, and of course he gave it, because Jay Webb is also a drum corps guy. In fact, he marched the Bridgemen, and was a part of some of those iconic Bridgeman drum lines. That was Jay Webb. So he encouraged me to be a part of drum corps. I was a member of the brass staff with the cadets in the late 90s, 98, 99. That's where I knew of Michael Klesh, because I was a huge fan of his arrangements. And when he was writing for the Crossmen, I was a brass tech with the cadets. So we got to work together because at that time, YA put the Crossmen and the cadets together to work on a few things, which was a really cool experience. And we hit it off. And when he wrote for the Phantom Regiment, he called me and asked me if I could help, especially during their spring training, which it worked out that I could. And that was great. And finally, it ended up working out where in 2003, we were able to come together. Jim Coates called Michael and myself, along with some other incredible people in our activity, and we all went to Carolinacrown to start Crown in 2003. Great. Ele falou que dos diretores, que era o Jay Webb, que fazia parte se eu não me engano, ele falou can you remind the name of the Jay Webb's drum corps? Bridgeman, que era uma das grandes drum corps nessa época, e convidou ele para começar a se envolver com o movimento de drum corps. Foi quando, em 98, 99, ele era instrutor de metais da Decadets. Foi quando ele teve a oportunidade de conhecer um grande arranjador, que é o Michael Klesh, que também escrevia para o Crossman. E nesse período de tempo aí, o YA, que é Youth Education and Arts, educação de jovens e crianças com artes, que é o instituto que coordena o Decadets. Eles fizeram uma parceria de trabalhar junto com a Crossman. E foi quando ele teve mais oportunidade de se envolver com o Michael Klesh. E ano seguinte ele escreveu para a Phantom Regiment, e ele convidou o Matt para trabalhar junto com ele. E quando foi 2003, foi quando ele teve a oportunidade a convite do diretor da carolinacrown, de ele, o Michael e o outro time, e o restante do time, para vir trabalhar com a carolinacrown. And I believe since 2003 until now, you stay in carolinacrown. That's correct. Yeah. From 2003 all the way till today, and hopefully a lot longer. Oh, yeah, sure. Yeah. I've been at Crown ever since. Yep. I cannot
see Carolina Crown without your face there. It's for me, it's unbelievable. It's just like, oh, I cannot imagine that. Well, I appreciate that, but I got to say that there's a lot of people that makes, you know, the whole, certainly the entire drum corps, but specifically Crown Brass. There's a lot of people that help make that successful. Many teachers, the writers, the administration, Yamaha. I mean, there's so many people that make Crown Brass and Carolina Crown, you know, what it is. That's important to understand and tell people that to Carolina Crown be what is Carolina Crown today. You have a team that work together to make the whole organization be successful. If there's a great quote that we say a lot, you know, to be the best, you have to surround yourself with the best. That's great. I need to write that in my notebook. That's we get that from a great person. His name's Dr. Tim, who's a motivational person from Indiana, by the way, I might add. But yeah, if you want to be the best, you got to surround yourself with the best. Então, ele falou que aí eu comentei que ele estava na Carolina Crown desde 2003 até agora. Ele falou que sim, e ele falou que pretende continuar. E eu comentei que para mim é difícil acreditar de se ver a Carolina Crown sem o Matt à frente, porque são duas coisas que se complementam. E isso aí, para mim, que sou um grande fã de drum corps, de todas as drum corps, você começa a ter os rostos assimilados aos grupos. E ele falou que o que o Carolina Crown hoje é o resultado de um trabalho de equipe, de bons professores, de uma boa equipe de administração, de diretores e de patrocinadores, que no caso da Yamaha. E ele falou uma frase que eu gosto sempre, quem me conhece sabe que eu gosto das minhas frases. Ele falou que para você ser o melhor, você precisa estar rodeado dos melhores. Então, isso é importante para aí, a gente comentou que assim, tudo isso contribui para que o Carolina Crown hoje é parte desse trabalho de equipe, né? Que é o que a gente vem falando em várias lives, que é preciso ter esse trabalho de equipe. Aí, mais uma vez, o Matt confirma isso aí para a gente. All right? So, now we talk about Carolina Crown. We know that, and I had the opportunity to watch Carolina Crown alive in 2013, 17, 18, and 19. And my first time was 2013, that I can tell you was the best show ever, ever, ever. That show for me was my first time seeing drum corps live, but even though it's like I watch now shows like today, I like, but 2013 was so special. And that show, I cannot be tired. I can watch the whole day that show. And I remember one of the points I was volunteer with Decades that year, and I did my job as a volunteer. And then I was, okay, I want to see the other groups. Yeah. And I was in a military park watching the warm up. And I was walking from Lucas Oil to the military park to watch the warm up. And I see Carolina Crown doing the warm up. I was sitting there and was like, I can't believe it. This is not possible. How they do that? You know, I was just like, oh my God, how? I was just like, so many notes everywhere, but it was so like this together. This sound was so powerful, and said, all right, that's unbelievable. And as a brass player, I'm a French horn player. It's just like it's amazing the sound, the final product that you have with Carolina Crown. That's amazing. Well, thank you so much for that. It was certainly a special year. The design team did an incredible job with the show. We got new uniforms that year. There was a lot of great things. That was a year that we toured out west, which was so much fun. You know, being able to do that was great. Yeah, and of course, the kids, the group of people, and that's what I miss most about drum corps is, and what I wish
we were doing right now is just simply being with the people, the volunteers, the administration, the staff, and of course the incredibly talented students. It was just a very, very special year for us. Was the 2013 year. So, if having you on tour helps Crown be successful, then we got to make this happen a lot more. What do you think, huh? Oh, yeah. You should volunteer for Crown this next summer. How about that one? Well, let's talk about it. It would be great. I can tell you that's I told people in Brazil I love drum corps, and the last 2 years I have known so much good people, even like work with the cadets. It's a big group, but like work as administration for the last 2 years. I had the opportunity to talk with so much people, so many different people, and I like drum corps, and that's my love, drum corps. And like, yeah, I can volunteer with Carolina. That would be like an honor for me. Drum corps is a very special activity. Tom Hannum, and I always say this one, Tom Hannum, who writes our percussion parts for Crown, he once said this: if there was some sort of a law or rule or whatever it might be that mandated young people to do at least 1 year of drum corps, how different our society would be. How right. It's an activity that you learn so many life lessons, and that you can apply to anything and be successful. I'm glad my son did it for a year. He marched last summer, which was very special for me. I'm glad he did it. And he won't be able to do drum corps again because of his choice of what he wants to study in school. But I'm telling you, his experience with drum corps is going to help him succeed in his future. No doubt, no question about it. Yeah, that's true. Então, a gente tá conversando agora, desculpa, eu me empolguei na conversa e eu estava falando para ele, a gente vai falar um pouco agora mais da carolinacrown, e eu falei para ele que meu primeiro ano na DCI foi 2013, foi quando a carolinacrown foi campeã, e o show falava sobre a teoria da relatividade, e para mim foi o melhor show da atividade de drum corps, foi e continua sendo o melhor show, e todas as campeãs depois de 2013 eu valorizo demais o valor, mas para mim o melhor show foi de 2013. Quem tiver oportunidade, quem já assistiu, acredito que concorda, quem não assistiu, depois dá uma assistida. E uma das oportunidades que eu era voluntário com cadetes, eu fui assistir os aquecimentos. Eu fazia meu trabalho, então eu estava livre para assistir os aquecimentos. Eu caminhei, acho que 20, quase 30 minutos do Lucas Oil até o parque, que são os aquecimentos que vocês veem nos vídeos. E aí eu fui assistir o aquecimento da carolinacrown e eu fiquei assim, eu disse, não, como é que eles fazem isso? É inacreditável, a quantidade de notas, mas é tão perfeito, tão junto, tão sincronizado, que para minha realidade de banda e para minha realidade do que eu via naquele momento era algo assim, fora do comum. E ele agradeceu e tudo. E ele falou que foi um ano muito especial para o carolinacrown, porque ele teve um design, um time que trabalhou no design, a mudança do uniforme, o fato de eles terem viajado pelo oeste dos Estados Unidos, e o fato de estar com pessoas. Foi um grupo especial, os voluntários, os administradores, os estudantes. Então, a experiência de drum corps é algo que se está sentindo saudade agora. E ele falou que uma das pessoas que trabalha, que escreve a petição para ele, que é o Tom, falou que se pelo menos todas as crianças, os jovens, tivessem a oportunidade de marchar um ano com drum corps, a gente teria uma sociedade melhor, porque a quantidade de valores e de respeito que se aprende em drum corps, você carrega para o resto da vida e se aplica não só à música, não só à atividade de drum corps, se aplica a todas as outras atividades.
E ele falou assim que é bem feliz porque o filho dele teve essa oportunidade, marchou ano passado na carolinacrown, mas ele não vai continuar no próximo ano porque a universidade que ele escolheu não dá essa condição para ele. Mas ele fica feliz de os valores que o filho dele aprendeu na atividade de drum corps, ele vai poder carregar para a vida inteira dele com drum corps. So, Matt, before we go to the next topic, let's see if you have some questions from people from Brazil or another countries. Awesome. All right. I follow you on Instagram and I saw you posted. What is the expectation for that? All right. Before you answer, let me translate to Portuguese. That's a great question. O Felipe está perguntando que ele falou que ele acompanha o Matt no Instagram e ele viu a postagem da carolinacrown da música desse ano e que vai ser 4 Fs, é fortíssimo. Aí ele pergunta qual a expectativa para isso. Ele falou que a energia para isso é muito maravilhosa. So what's your answer to the fortíssimo? Well, probably a couple stories on that. Number one, I probably just did that just to generate some excitement, right now now that we're not having a summer, we do some virtual crown brass stuff just to keep our fans engaged and, all of that kind of stuff. So I'm sure I did that as a tease or whatever. I don't even remember what camp that was, but so there's that. The other kind of inside story to that is Michael Klesh rarely uses that 4 Fs in finale. He uses the program finale, and he rarely uses that. So the farthest he'll go is 3 Fs, and so anytime he writes 4 Fs, we call him out, or it's like, oh, you want this real loud then, huh? So there's a kind of a inside story to that, but and thank you for the comment about the energy. I really appreciate that. But I will tell you, it's hard not to get excited when you are around Michael Klesh arrangements, playing the emotional music that he creates, and then you're in front of that brass line that is full of talent. It's hard not to get excited as you experience listening to us in for warm-ups or during a show or whatever. So but thank you for that. But I will just say it's kind of easy to do when you get to be with one of the Mount Rushmore arrangers in drum corps history, Michael Klesh, and then you are in front of a brass line of kids that are so awesome. Então ele falou que ele continua fazendo, para quem acompanha o carolinacrown no YouTube, no Instagram, eles continuam fazendo o virtual Crown Brass, que para manter os membros e os fãs engajados e efetivos com a carolinacrown. E ele falou que a questão dos 4 Fs que se vê nos arranjos é algo que o arranjador, que é o Michael Klesh, que ele usa o programa que ele usa, que é o Finale, e ele bota esses 4 Fs, e isso aí quando colocou, ele falou assim, você realmente quer isso muito, muito forte. E ele falou que assim, quando você tem um bom arranjador e alunos talentosos alunos que dão esse suporte, ele falou, agradeceu várias vezes pelo comentário da energia, é o que favorece a questão do momento, da felicidade do momento de estar na frente. É difícil de explicar, isso aí eu acredito com ele, é difícil de explicar a emoção de estar na frente de um grupo de metais, de jovens tão talentosos, né? Então, eu falo jovens porque até 21, 22 anos, então, tão talentosos e com tanta qualidade, né?
E o que se vê nos aquecimentos e no show é o resultado disso, bons arranjos e bom grupo. Let's see if we have one more question before you go to the next topic. Pablo. What techniques does he focus on to get the Carolina Crown brass sound? That's a great question. And we could certainly talk about the fundamental program, which I think we had planned on doing anyway. But how we get the brass, how we get the sound that we get. First of all, there's a handful of things. Number one, it's the writing. Whether Michael Klesh will agree with that or not, the way he writes helps get that sound. And going along with that, our mentors, Michael, when he was a performer with the Garfield Cadets, his teachers ended up being my teachers in Star of Indiana. So we ended up learning the same philosophies from them. And so our training has a lot to do with the sound that Crown gets. So it's Michael's writing. Number two, the training that we all have gotten, from the past. And those people, Jim Prime, Donnie Van Doren, that crew of people, that's our training. Those are our mentors. The fundamental program that we learned, were taught from Jim Prime, Donnie Van Doren. So that's number three, is that when you put that together, when Michael writes, he writes knowing the technique program, like he knows that. So how that works together is critical. And finally, and this is more for the past 10 to 15 years, when someone auditions for Carolina Crown, we're looking for a sound. So when the most important aspect of making the Carolina Crown brass line is how do you sound, and you will be accepted in Crown Brass if you get a sound that we're looking for. So when you have a brass line full of kids that that have auditioned, that we're looking for that sound, that automatically creates, the Crown Brass sound. That's great. Então, o Juan Pablo, do México, tem como colocar a pergunta dele de volta, por favor? Ele estava perguntando qual a técnica que o Matt usa para criar o som da Carolina Crown. Então, ele falou que depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso aí, que é a questão do programa dos fundamentos. Primeiro ponto que ele fala é a questão do arranjador, a pessoa que escreve. E ele fala que o Michael Klesh, que é a pessoa que escreve para a Carolina Crown, ele e o Matt, eles vieram da mesma escola. Então, assim, a mesma filosofia de ensino, a mesma técnica de ensino que eles aprenderam, que foi da Garfield Cadets, que era como era chamada de Cadets antes. Então, assim, os mentores, os professores deles, então, assim, eles hoje, por trabalharem juntos naquela época, então eles têm essa mesma questão, que é onde ele reconhece a questão de bons professores que influenciam nisso aí. Então, o que ele fala que é filosofia de trabalho. E a outra questão que ele fala é a questão do som. Para você fazer parte da Carolina Crown, uma coisa que vai pesar bastante no resultado é a qualidade do som. Se você tem um som que eles procuram durante a audição. Então, assim, então é isso que ele fala. É uma mistura de arranjo, de mentores e também do resultado das audições. Isso ele já vem pensando na qualidade do som que ele quer já na audição. All right, so let's go ahead to our topic. Talk about fundamentals. We cannot talk about fundamentals without talk about
the inside of the circle, right? And that's I can tell that was a big change in the methodology of teaching, not only drum corps but also in the high school marching band. So what you can tell us a little bit about the inside of the circle? What's the philosophy? What's the fundamentals that you work in that book? Yeah, I happen to have it right here. So, and we have a couple books out, but honestly, well, first, getting back to our mentors and the people that taught us, what we learned from them is really what this book is. That's kind of and it looks big because there's a lot. I mean, there's all the parts and stuff are in here, but basically, the premise of the book is it's how you sound while you're moving. So it's not a book about, it is about getting a great sound and playing together and tuning and articulation and developing skills to play your instrument better. It definitely is that. There's no doubt about it. But when Ben and I wrote it, the main focus of it was to work on all of those aspects of playing your instrument well and sounding great, but doing it while moving. Putting a fundamental program together that works with the marching fundamentals, whatever that might be. So however your marching fundamentals, or now we're getting into dance and acting and all of these things, it's having a music fundamental program that fits with that. And that's where it's simple to grasp. Because why? Because the kids are asked to do so many things, have so many responsibilities. And if they can create their fundamental program and have a technique program that helps them do that and put it together, instead of I'm playing and I'm moving and it doesn't work out together, that's going to be harder for the students, drum corps or high school, but if there's a fundamental program that puts that together, that's the main focus of the Inside the Circle program. And we just called it Inside the Circle because of Crown and the fact that we are in a circle a lot. And so it's like, well, let's write a book about the fundamental program and let's call it Inside the Circle. So. Então, a gente falando um pouco sobre a questão que se falou da questão da técnica, do resultado, aí a gente já entra no próximo tópico, que é a questão de falar sobre o livro, que é o método que ele utiliza, que foi escrito por ele e pelo irmão dele, que se chama Inside the Circle, que é dentro do círculo. E aí ele fala assim que primeiro ele sempre reconhece isso, que o livro é resultado do que ele aprendeu dos professores dele. Então, é a soma do que ele aprendeu durante a vida com os professores, então, e o resultado de todo esse conhecimento ele colocou nesse livro. E a grande, que eu posso falar, filosofia, a principal ideia do livro é trabalhar a técnica de tocar quando está se movendo. Então, assim, você vai trabalhar a sonoridade, você vai estar trabalhando a afinação, a articulação. Claro que você vai estar aprendendo, vai melhorar a sua técnica de execução do instrumento, mas a grande questão é tocar enquanto se move. E ele falou que são duas coisas. Uma coisa, se você ensina o seu aluno só a tocar e depois só a marchar, são duas coisas distintas. E o que esse livro dele faz é trabalhar as duas coisas conjuntas, as duas coisas sempre juntas, trabalhar a marcha, o deslocamento com isso. Hoje, no movimento de drum corps de marching band, se tem muito, não é só marchar, tem movimento de dança, tem movimento de atuar. Então,
tudo isso aí tem que estar assim, acrescentado nesse livro. Então, assim, justamente o que ele falou e ele repetiu várias vezes, que é a questão de marchar e tocar sempre juntos. All right? So, if you can say that the inside of the circle, if you can split like in some sections, big sections, so how can you say what's your first step and the second step, or maybe third step of inside of the circle? Sure. And I might, because I'm reading some of the questions, so I actually might answer some of the stuff, but basically what this fundamental program starts with is breathing exercises. We use breathing exercises that we were taught when we marched, as well as the breathing gym, things like that. So we do both of those kinds of things. Long tone exercises, working on embouchure, fundamental of sound, coming in together, releasing together, moving with your feet, applying the breathing with the feet and how it goes with the movement. Flexibilities for brass, slurs, woodwinds, scales. There's that. We have some articulation, note length exercises that we would, again, do this. The great thing about this is that this fundamental program is what we do at Crown, but it can be applied to a high school level. It's the same fundamental program. So articulation, somebody was asking about tuning. There's a whole chapter about tuning, understanding how to tune your instrument, understanding the pitch tendencies of the instrument. So sometimes a tendency of this note is going to be sharp at different volumes, by the way, and then understanding interval tendencies, tuning the intervals. So, and then there's the process of ear training the students. So there's that. We have some chorales. We have some loud exercises. So, because that's a skill that if you want to sound great, you have to work on playing loud. It's a process. It's a skill set that you have to work on. So that's basically the chapters, and we follow that pretty much, in the order of a warm up, breathing, long tones, we might skip around every once in a while, but yeah, that's, I know every schedule is a challenge for the band directors. Exactly. Então, ele falando de como funciona esse método dele, então ele ressalta que você vai estar trabalhando no exercício de respiração. Ele também falou que ele também utiliza alguns exercícios do Breathing Gym, que foi o que a gente falou na live passada. Notas longas, embocadura, de como começar junto, de como terminar junto, de como sincronizar isso com os passos do deslocamento de marcha e como encerrar isso aí, como combinar isso aí. Ele vai estar trabalhando flexibilidade, notas ligadas, escalas para as madeiras, articulação. E ele fala que esse método que é o que ele utiliza na Carolinacrown também é o que ele utiliza nas bandas escolares, né? Então, assim, os mesmos fundamentos que ele ensina na Carolinacrown são os mesmos fundamentos que podem ser aplicados nas escolas. A questão da afinação, que é uma coisa muito peculiar, que muitas vezes se pensa que se você afina no 4-4-0, 4-4-2, você está perfeito, e ele fala que quais são as tendências do instrumento, dependendo da região que você está tocando, a região mais grave, mais aguda, qual é a tendência dessa nota mudar, se vai ficar mais alta, afinação mais alta, afinação mais baixa, a questão de controle de volume, como tocar alto, e ele falou que usa os corais, mais uma vez a gente veio falar sobre a questão dos corais e afinação de intervalos, de quando se toca intervalos, está também preocupado com essa questão da afinação.
right? It's a really great book. It's amazing. We have some other books. We did another a volume 2, which doesn't really talk about the fundamentals. I mean, this first book actually talks about the technique, and there's some great exercises in here. Don't get me wrong. The second book is a lot of exercises. Like, you know, we wrote a lot of exercises in the second book. So, and then we have some ideas for some other ones in the future. So it's next on the list. All right. So I have like message here that we have a lot of questions. Let's go to the questions. Well, we can do all. I mean, I'm good with questions, whatever. That's great. That's great. John, how do you maintain a tone without overthinking it and messing up with the pitch? Well, first of all, we believe that in order to be in tune, you must be in tone. By the way, I learned that from the great Ray Kramer, who was the director of bands at Indiana University, and actually helped starve Indiana a couple of years, by the way. Has retired, and I believe lives in Colorado right now. Anyway, shout out to Mr. Kramer. But in order to be in tune, you have to be in tone. For example, if you have 8 trumpets and there's different kinds of tone quality, it's not going to sound great, even if the instruments are in tune. It's going to not sound pure and sound great. So, that's the first thing I think of when answering the question. So, having tone quality, you have to maintain tone all the time, like all the time. So, but yeah, then there's the ear training. Understand. We do a lot of singing. We use tonal energy. There's a lot of tools that you can use to help students develop their ears. And then there's the education of pitch tendencies, interval tendencies, and understanding what that is to make sure that you do what's necessary to the instrument to make sure it's in tune. But how do you maintain tone without overthinking and messing up the pitch? Well, you maintain tone always, at all times. You maintain tone no matter what. So, and when you have that helps the pitch end up being a lot more, like I said, pure, if that makes sense. Então, o John está perguntando como manter o tom, que é como fosse a cor do som, sem pensar demais e sem bagunçar com a messing up, é como bagunçar com a altura da nota. Então, ele falou vários pontos aí que uma coisa, a afinação tá conectada com a questão da cor. Se você tem um naipe de 8 trompetes, se eles estiverem afinados, mas eles estiverem com cores diferentes, cores de som diferentes, não vai ser um som que ele fala que é um som puro. Você não vai ter um naipe com um som puro, porque eles têm cores diferentes. E o que ele faz para resolver isso aí é muito trabalhar a questão da percepção, né? A questão que ele fala que é você tem que cantar junto, o que ele fala do exercício de tone energy, que é você cantar, mas cantar com a mesma energia, como se estivesse tocando, e desenvolver a percepção. Então, ele fala que isso tudo aí é o que vai contribuir para que o seu naipe ele tenha um som puro, e o que ele fala assim de meio que bagunçar a cor do som, tipo, se você tem certeza do que você toca, você vai se você pensa afinado, você toca afinado. Eu vou fazer um comentário com ele, aí vou se ele concordar ou não, eu vou fazer a tradução do mesmo jeito. This is my personal comment. Just like try to add information. I had a lot of great teachers, and I had lessons with James Thatcher. Was a really amazing, unbelievable French horn player. He was the
principal French horn for John Williams for many, many years. And he taught me that if you think in tune, you play in tune. It's something that it's like, I don't know if you believe that. Just like I was trying to kind of complement with my translation to Portuguese. Is it like you said, you need to practice, do your ear training, you need to sing. And it was interesting when I moved to United States to do my master degree. In my first rehearsal with wind ensemble at Azusa Pacific University, the conductor, Dr. John Burdett, he said, all right, we play like a Bach chorale, and said, now let's sing. And I thought, what, sing? He said, yeah, let's sing. And each one singing your own part in your own pitch. And it was like, my first time was like kind of shy and was kind of shame at that moment. But it's like, I can tell the result of like the ear training and how that can approach and can help the ensemble sound. Yeah, I totally agree. When I was at IU, after going through some ear training courses, it was amazing how much I heard, you know, and then of course going through drum corps, you know, you just learn all of that. But there's a lot of books out there that are sight singing books. I've seen them before, solfege or whatever you want to use. It doesn't really matter, but you know, just learning how to sing and sing in intervals and being able to match pitch. It's important. Então, o que eu complementei com o Matt foi que os meus professores, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, meio que me fizeram pensar de uma outra forma, que é a questão de cantar e pensar. Se você pensa afinado, você toca afinado. E num dos primeiros ensaios da banda aqui da universidade, a gente sempre começou os ensaios com intervalos, nota longa, intervalo, uma banda de universidade. Então, assim, você vê que uma banda de universidade tem essa preocupação de começar o ensaio com intervalos e exercícios de afinação. E a gente sempre tocava um coral de bar. E era interessante que muitas vezes o professor parava no meio do coral e dizia assim, então agora a gente vai continuar, mas cantando, e cada um cantando a sua voz na altura correta. E como isso influencia na sonoridade, nisso que o John está perguntando, né, a questão da cor de você pensar. Então, o que ele falou que, assim, mesmo da própria vida dele, o médico comentou isso, que quanto mais exercício de percepção ele fez, quanto mais ele melhorou a percepção dele, ele percebia que a sonoridade dele e a forma de tocar em conjunto, isso aí também melhorava. Let's see if you have one more question before we go to the next topic. What exercises can be recommended to improve the tuning? Okay, a lot of tuning stuff. Great. Exercises. Oh man. Whenever we work on tuning, well, first, let me say this, that, you know, we do this as much as we can in the summer, but having some sort of a, and I'm bringing this up so I can kind of show you, but having some sort of drone, you know, and this is the Tonal Energy app, you know, but you can use, there's many tools, there's keyboards, you know, all sorts of things that you could use that can do this. But I use this a lot with Avon, you know, and this is just, you know, this is just on when we play long tone exercises, a Remington. And then you go back, or any sort of slur exercise. It's just on. And so when you have a drone that it's always there, that is just helping them improve their tuning because their ears are trying to lock it in. And we say a lot, just make it sound right. Make it sound correct, and then if they listen to that, they can lock that in. So the drone can be part of your warm up, and you're already improving tuning. So there's that. Other exercises, you know, when we work on tuning, is actually tuning the instrument. You know, having
the student check their tuning on their fundamental pitch. But then, we'll break down a chord. It's like, here is this chord, C major chord. So if you're playing concert C, you have to make sure that that's straight up in tune. Then if you're playing E, then that note, because it's a major third, you have to play that 13, 14 cents flat. And then here's the G, which you have to play a little bit on top side of the pitch, a couple cents sharp. Very tedious sometimes, but we have to do it. And those kinds of exercises that we'll do to work on tuning, because maybe we're having a lot of questions on tuning because you hear Crown play so well in tune. Well, we work on it. We break down what that chord is to play it in tune. Quick story. I know you're writing down, and it's a lot. Yeah, okay. I'm just make some points to help with my translation. But 2012, I've said this story a lot, so if you've heard it, I'm sorry. That's okay. We played Fanfare for the Common Man in 2012, and Michael Klesh went up to me and said, "Do you want the last note to be B flat major, which would be great for brass instruments, or do you want the beginning, do you want that to be the open partials as it's written?" And I was like, that one. So the beginning is open partials. But then that made the last note D major. So that was a daily exercise on tuning D major chord, and really learning and constant repetition on this is how to play that note in tune. Because if you're going to play Fanfare for the Common Man, everybody knows that, and you have to be in tune. Yeah, that's right. Everyone knows that. Yeah. Então, o Juan Pablo ele tá perguntando quais são os exercícios que o Matt recomenda para melhorar a questão da afinação. E ele falou que a primeira coisa que ele fala ele mostrou esse aplicativo, que é o Energy Drum, que ele usa uma nota só, e com essa nota ele faz o exercício aqui que a gente chama de Remington, que é que você vai do F, que é o do Fá, para o Mi natural. Então, isso lento, que mais uma vez ele fala que a afinação é uma coisa que está relacionada com a questão da percepção. Ele falou várias vezes isso aí, que eu estou anotando aqui os pontos para não esquecer de nenhum na hora da tradução, e você tem que pensar no som da forma correta, né? Que ele fala de sound right, sound correct, que é o som correto, você tem que pensar nisso aí. E outra questão de afinar os instrumentos, a questão de afinação dos instrumentos, e isso aí você define qual a afinação que você vai usar, qual a frequência que você vai usar, e você faz a questão da afinação dos instrumentos. Mas ele fala uma coisa que eu particularmente só ouvi falar disso na faculdade, quando eu comecei a fazer a faculdade, que é a questão de ajuste de nota em cada acorde. Ele falou, por exemplo, num acorde de Dó maior, você tem um Dó e tem um Mi, que ele vai estar ele vai estar um pouquinho mais baixo, que aí a gente vai estar falando, entrando num assunto bem mais peculiar, que o pessoal de nível acadêmico entende mais, que é a questão dos comas, né? A quantidade de comas vai ser menor, então ele vai estar com uma quantidade menor, então vai fazer com que esse Mi fique mais baixo, e o Sol vai estar um pouquinho mais alto, para que esse acorde seja total perfeito. Então, assim, a questão de quando você vê, ele falou assim, quando você vê a carolinacrown tocando super afinada, é a questão primeiro ensinar o porquê disso aí, o porquê desse intervalo, o porquê que a terça tem que ser mais alta ou mais baixa, quinta, sétima, ou seja, quais os ajustes que são necessários e repetir isso aí, né? Então tem que se trabalhar nisso aí. Ele falou assim, uma coisa que ele falou que em 2012, quando a carolinacrown no show, eles tinham a fanfarra para o homem comum, do Copland, e o arranjador perguntou sobre a questão do acorde de si bemol, se ele queria esse acorde de si bemol,
na forma perfeita, você queria nas parciais, né, nas questões dos harmônicos, parari, e ele falou que ele queria, né, ele queria as parciais, mas que se terminava com acorde de Ré maior. Então ele falou para que se criasse isso aí, ele falou que é uma música muito conhecida, tem que se tocar perfeitamente. Então eram exercícios diários, tocar várias vezes durante o dia para trabalhar para que aquele acorde fosse correto, que cada pessoa que estivesse tocando sua nota soubesse o ajuste que fosse necessário. Yeah, that's I know Carolinacrown, it's really famous for the openings. All the openings is just like great, like masterpieces. It's just like you said, just if you want to play that, you need to play right because it's something that everyone knows those overtures. And there's no doubt that you have doing like such amazing job with those openings. That's amazing. Thank you. All right. I know that, and when you go to the website Inside of the Circle, you have opportunity to see some arrangements that you can buy those arrangements to your group, right? But when you talk about arrangement, what is your recommendation to the band directors to see about different levels of arrangement? What kind about the challenges? What kind of the challenge that they can give to the students to approach the technique and the sound? What's your thoughts about those arrangements and levels of different levels and challenges? Are you talking about The inside of the circle is also in the general. When the band director he going to decide, I'm gonna play that music. Yeah. What's your advice to say you need how you can tell the band directors the best way to decide what's the best music for the ensemble? That's a great question. For Avon, we have custom arrangers, and obviously Michael custom arranges for Carolinacrown. Jay Bocook has been the arranger for Avon for many years. But throughout the year, sometimes actually not sometimes, all the time, we make adjustments in the arrangement for various reasons. Visually, where they're staged, what they're doing could cause us to adjust the arrangement. Or number two, the ability, and that's kind of where I'm getting at here, is being able to adjust the arrangement to meet the skill set of your students. And where's that line of, let's try this, but then, if this doesn't work, then we do this. So I guess that was kind of a backwards way of getting to, your band directors, your students, what they can do. I think you should choose an arrangement that excites you as a band director, as well as excites your students. If the arrangement is, that it's way too hard, then you'll probably want to stay away from that. But if you think like this is a great show, I'm very excited about it, the audience will love this show, you need to have that. Your students, your parents, your staff, everybody needs to be excited about the product and what you're doing. Then after that, if you need to adjust certain parts of the show, like I said, because of staging purposes, because of a visual idea, it could be anything really, and maybe because of the ability. If the technique is too hard, instead of going woodwind technique, if you would just go, just take one note out, and it makes it achievable. And you know what? It's really the same. It's still impressive. Another thing is
sorry to keep talking. Another thing is upper register. You know, for sometimes in Avon, something might be like, you know what, that's too high for our maybe upper woodwinds or upper brass or baritones. It's too high. So is it possible to invert that, you know, where you take that high part down the octave, but then invert the notes? So instead of this high note is down the octave in this part, and this part moves up. So it's more achievable, especially when you get to loud parts of your program. It's about volume, and your students are going to play with a better sound at a stronger level if it's a note that they can play strong, not squeak out a, you know, that's not, nobody's going to hear that. And, you know, and here's your best player trying to squeak out a high note instead of your best player being your best player. You know what I'm saying? Alright. Então, a gente eu falei com ele sobre a questão, a gente está falando agora sobre a questão de arranjo, sobre a questão de quais são as dicas que ele dá para, na hora de você escolher qual é o melhor arranjo, qual é a melhor música para o seu programa, para a sua banda. E ele fala que na Avon, que é a banda que ele trabalha, na Avon, eles têm arranjadores assim, específicos para a banda dele, né? Que ele falou a questão do Jay Booker, que é um dos grandes arranjadores aqui, que se tem aqui nos Estados Unidos, é o que escreve para o grupo dele. Mas ele fala que sempre você vai, se for necessário, faça ajustes. Ele fala que os ajustes são feitos dependendo, tem vários motivos. O que ele fala é a questão de staging, que é a questão do posicionamento, quando você fala de marching band, se ele está se ele está mais na parte da frente do campo, na parte de trás, e também pela questão da visuais, né, da questão da movimentação. Então, você tem que saber quais são as habilidades. Você precisa conhecer, o arranjador precisa conhecer as habilidades dos seus alunos. E ele fala que ele falou, exemplo, assim, se o aluno não consegue tocar todas as notas, você tira uma, mas aí você consegue manter o mesmo efeito. E quando você escolhe a música, você tem que escolher uma música que seja que faça você se sentir bem, animado com aquilo, os seus alunos, o público e os professores. Então, não é uma coisa que está relacionada a você como diretor de banda, é a música que você gosta, é a música que o coletivo em si gosta. E aí ele fala mais uma vez, os ajustes vão acabar sendo sempre necessários de se fazer, e o que ele fala também é ter cuidado com a questão das notas agudas. É importante que as notas agudas elas resultem de forma natural, não com aquele som espremido, que o aluno se esprema para tocar isso aí, mas que o seu melhor aluno ele possa tocar bem na forma que ele possa tocar bem. E que ele fala assim, que uma opção que fala é a questão da inversão dos acordes. Você pega a nota que está mais aguda, você bota uma oitava abaixo, e as outras vozes que seriam mais graves, você inverte. Você coloca numa outra posição. Então, se faz essa mudança. E principalmente na questão das notas agudas, quando você está tocando forte. Então, assim, a questão da afinação vai ficar bem comprometida aí se você insiste que esse aluno toque essa nota aguda sem uma boa qualidade, sem uma boa naturalidade. Tocar agudo sem naturalidade. All right? Let's see if I have any questions or comments. Playing amazing standing still is great, but how do you train your players to excel while moving? I kind of talked about that earlier, but we approach that right away with Crown. Like when we get going in November, it's part of the technique program. It's learning how we put our breath we breathe with our feet. We play to our feet. If there's ballet, we will figure out how to put our fundamental program with that. So ultimately, any visual responsibility is a tool for the students to use to help them
sound great, play in time, and do all of the stuff that they do playing. So, and that goes in with the Inside the Circle program, the book that we use. So there's a lot of that, and there's a lot of exercises, circle drill, box drill. And when we do those things, we will focus all on music. Do you sound great? Are you articulating correctly? Are you playing in tune? All of those musical details, but they're doing that while they're moving. They're doing that while they're dancing. They're doing that while they're marching. They're doing that. We're cleaning the music while they do their visual responsibilities. So, so that's how we train our players to do all of that. And we do it all of the time. It almost to the point where we actually are better on the move than we are standing still, because the students need those emphasis points, those checkpoints where, that's why, when you watch us do a warm up for a show, that's why we do all of the body as part of, what we do. If you watch a basketball player warm up before a game, yes, they're doing free throws because free throws is a part of a game, but they're also doing fundamental moves that they would do to shoot the ball. They're not just standing there shooting a ball. No, they're actually emulating show game type situations. Same thing that we do, with Crown. So, how do we train our players to excel while moving? Well, the fundamental program does that, number one, but number two, we also apply that to, the show. And whenever we do learn those show responsibilities, we just immediately put that. And then we put it together to make it easier for the kid, so they don't have to think about, how can I do this and this, and this doesn't really work out too well. And it's like, well, how can we make the program, the fundamentals work with what they're being asked to do visually? And when that happens, when we make it easier for the kid, then it's just a matter of making it great. Então, o John está perguntando que tocar parado é maravilhoso, mas ele pergunta como é que o Matt ele treina os músicos para a dificuldade enquanto ele está se movendo. Então, ele fala que é o que se fala no livro dele, que é o Inside the Circle, que é trabalhar os fundamentos, que você tem que preparar isso aí nos fundamentos, quando você está se movendo. Porque ele fala logo nisso que é você respirar junto com o passo e tocar junto com o passo. Então, assim, que você vai coordenar a habilidade musical junto com a responsabilidade visual. Que tocar sempre vai ser importante, que vai ser sempre a prioridade, mas que isso aí tá relacionado com a questão de você fazer o visual, mas tocar bem. Você vai ter que fazer exercício, de articulação, de afinação, ou seja, tudo isso aí junto, trabalhando a música com essa questão da marcha. Então ele fala fez a referência do jogador de basquete, que quando ele vai treinar o acerto da cesta, ele não simplesmente fica parado lá e joga a bola na cesta, mas ele faz toda a questão uma simulação de como se ele estivesse no momento do jogo, na questão da movimentação, no deslocamento dele para acertar aquela cesta. Então, assim, aí ele fala várias vezes que a questão é, você tem que treinar os fundamentos, então, assim, e você fazer isso aí, depois de tanto treinar, você tem que tentar fazer os seus alunos entenderem que eles vão fazer isso, eles vão acabar fazendo isso, e isso eles vão acabar fazendo fácil, e isso aí vai ficar sendo fácil para eles fazerem no início e no final da temporada, vocês vão fazer isso aí mais fácil e o resultado vai ser uma apresentação melhor. Let's go to one more question. John Meehan. It's got to be the best question ever. How will the Yankees do in the shortened baseball season? Well, number one, how about giving it up for the fact that we're going to have baseball in the end of the month? How about that, huh? Well, that's a no-brainer. The Yankees are going to be unstoppable. I mean, we have Garrett Cole,
now pitching. I mean, are you kidding me? It's going to be on fire. A young group, Aaron Judge, just going to be awesome. And they're going to be so excited to come back. It's going to be great. My son and I actually watched the last time Garrett Cole pitched in Yankee Stadium. Unfortunately, it was during our fall break, and my son hadn't moved down to Florida yet for his schooling. So we're like, you know what? Yankees it was game 3 of the ALCS. And I was like, we're going. We have to go. So actually the tickets weren't that expensive, to be honest with you. I was shocked. But Garrett Cole, unfortunately, was pitching for the Houston Astros and just shut us down. So, but what a cool experience. And yeah, Johnny and we're both huge baseball fans. Huge. Love talking baseball with him, and I miss talking baseball with him in the summer when I see him. So I'd like to say hello to John and thank you for the last month. It was a great live. Thank you, John, and thank you to watch us today. Então, o John Mirra, que foi o que a gente conversou na segunda-feira passada, ele fez uma pergunta aí que foi meio que para descontrair com o Matt sobre a questão de 2 times de beisebol, e o Matt tentou defender o time dele, mas agora está tudo parado por conta da temporada, mas ele falou que durante a turnê, durante o verão, ele sempre que se encontra com o John nas turnês, eles sempre param para conversar sobre a questão do beisebol. All right, let's see if you have one more question. That was real. That was a good question. That was a really good question, yeah. Because, we compete with each other and all that, but man, I speak for John and Gino, the same thing, and you talk to him in a couple of days, but we miss each other. There's no doubt about it. And that's the thing that we talk in other section, that how amazing that it's good as a teacher that you show to your students that you can separate the things. You compete on the field, but outside of the field, you have a friend that you can talk about baseball like you just talked right now. You can talk about other things, about music and show, and be respectful and have a good competition, but also keep your friendship and relationship with people around your activity. Right? All right. You have to help me with this question. Someone said, hello from Guatemala, Abelardo Hernandez. All right. Juan Pablo. Hello, Guatemala. What integration works do you use both with Avon and carolinacrown to have the common goal? I kind of mentioned it before a little bit with the fundamental program, but we do this method, an approach of playing your instrument to the visual responsibilities is what we use both with Avon and Crown. And why? Because it makes it easier for the kids. And when you think about a freshman in high school, and this is the first time that they're marching and playing and moving all at the same time. It's more than likely the first time they're doing that. They need help being able to process everything that they're being asked to do. So the technique is simple enough for them to grasp it because you teach how it goes together. Now, I'm not a percussionist. I'm not saying I am, but when I watch a drum set player, and I could be wrong by saying this, if I am, I apologize and I'll sound like an idiot. But when I watch a drum set player, and when they're doing this hand's doing one thing, this hand's doing another, this foot's doing one thing, this foot is doing another, I'm sure they're not thinking about what their left foot is doing. I think they're thinking about how it all goes together. That would be my guess. Again, I'm not a drum set player, but when I see them doing, what they do great, it's just like, and we're talking different rhythms all at the same time. And it's like, how in the world do you do that? Well, I bet they do it by thinking how everything works together. So, so the integration work with, it's really, I teach the same thing, and it's what I was taught, it's with
through Star and Donnie Van Dorn. It's what I was taught, and I've just been able to, I just pass that along. And it's easy for the kids to understand that, especially the high school level. It's like, this is how we breathe with the feet, and let's work on breathing with the feet. And this is how we play, and, you know, and use your feet as a timing device, use the body, use this to help you play together. And this is how it goes with the music, you know? So, you know, and then ultimately the common goal is to have every individual person sound great, play as great as they can, do their responsibility as close to perfect as possible. And that's the common goal, you know, in terms of performance. Other than that, there's more important things like, you know, enjoying the summer, loving the people that you're with, you know, and just having a special experience, a memorable experience that, you know, that you will cherish for your lifetime. There's certainly that, which is most important. But in terms of a, you know, musical performance, being as close to perfect as you possibly can. Então, o Juan Pablo, ele perguntou qual é a integração do trabalho que ele usa tanto na Avon como na carolinacrown e qual é o objetivo comum. E ele fala que a questão de ele usa sempre o mesmo método e que você tem que saber entender a responsabilidade na sua parte visual, sem esquecer a parte musical, e que isso aí se começa, ele fala, voltando para a questão da Avon, que você vai ter aqueles alunos que vão estar na high school, na escola, pelo primeiro ano participando da banda, e você tem que fazer, o seu papel é ajudar eles a processar isso aí, ou seja, a técnica tem que ser fácil para que ele pense fácil, e ele citou o exemplo de como, assim, ele falou que não é percussionista, ele pediu desculpa se ele cometeu algum erro no comentário dele, mas ele, na forma que ele vê um baterista tocar, é que, tipo assim, ele não está pensando no que o pé direito, o pé esquerdo, a mão direita, a mão esquerda estão fazendo. Ele pensa que os quatro estão integrados, tocando junto, fazendo a coisa acontecer de uma forma junto. Então, ele fala assim, que a palavra maior para isso aí é que se chama de integração. Então, assim, e ele fala que o que ele ensina hoje é baseado no que ele aprendeu na escola indiana. Então, assim, quando você faz fácil para os estudantes, a coisa funciona. Que eles vão ter que aprender, ele falou várias vezes, de respirar com o pé, se movimentar com o pé e o corpo, movimentação do corpo, e fazer com que essa respiração, o início do som, tudo isso aí trabalhem junto. E que eles precisam entender que cada um, eles precisam ter a sua própria responsabilidade e tocar sempre com um bom som, e sempre buscando a perfeição. Ele falou bem isso aí, que é tipo assim, você tem que aproveitar a temporada, que no caso da Drum Corps é a turnê do verão, ou na high school, ou o período de competição, você vai passar vários momentos com várias pessoas que você vai conhecer naquele momento, vai criar um ciclo de amizade, mas você tem que ser a responsável, buscar sempre pela questão da perfeição daquilo que você está fazendo. Let's see one more question. Danilo Bico de Ouro. Eu sou de Salvador, Bahia, sou muito fã do carolinacrown. Como é o processo para entrar no carolinacrown? All right, so Danilo, let me say, like, Bico de Ouro in Portuguese means like good chops. I assume he's a trumpet player. He's saying that he's from Salvador, Bahia, Brazil, and he's a big fan of carolinacrown. And he asked about the audition process. How is the process to go to carolinacrown? Is possible for international students? Great question. Danilo, is that how you say that? Danilo. Danilo. Yeah. Sorry. Great question. Good to meet you. Thank you. Well, in terms of audition process for, you know, international students,
there would be a registration that you would go through the website with Carolinacrown. And then once you do that, if you wanted to send a video, more than happy to receive video auditions. For us, I like to hear music that you kind of already know. We don't have like a set, you have to play this or you have to play this. I want to hear something that showcases your quality of sound. Usually that's something lyrical, slow. I would love to hear you play something with that has technique, maybe fast fingers or double tonguing. I would love to hear your upper register, but ultimately showcase what you do well, something that you already know. I don't want you to learn something. I want you to do something that you know, that you feel comfortable. I want to hear you when you're comfortable. That's what I want to hear you at your best. And the last thing is to play something on the move. And usually what students do is they play like a lip slur, whatever they're accustomed of doing. They'll do a lip slur while they're doing some sort of marching drill. And normally it's some sort of a box drill where you go forward, left, back, right. It's something like that. It doesn't have to be that, but it's something similar to that, just so we can hear what you sound like while you play on the move. Então, ele falou que na questão de audição para alunos internacionais, você vai ter que ficar atento no site e vai ter o período de que ele fala registration, que é o período de matrícula, e que ele fica assim, você pode mandar o vídeo para ele, e ele fala assim que não tem algo já pré-escrito. O que ele quer que você toque algo que você já conhece, que você se sente confortável. Porque, como ele já falou antes, ele vai estar preocupado com a qualidade do seu som. Então, ele vai querer que você toque algo lírico, algo devagar, algo que mostre a sua parte técnica de digitação rápida, com articulação, várias articulações, diferentes articulações. E ele falou também que é a questão do upper register, que é a questão das notas agudas, né? E ele falou, tocar algo que você já sabe, é algo que você se sinta confortável quando você for tocar. E outra coisa que ele quer também, ele precisa ver na audição é a questão do você tocando em movimento. Então, geralmente, existe alguns exercícios de frases ligadas que você vai tocar, que chama do box, que você vai tocar fazendo movimentos para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, deslocamento de movimentação básica. Eu acredito que vocês podem encontrar vários exemplos de vídeos de audição no YouTube. Esses são os pontos que ele fala. Let's go to one more question. Ability in tuning with metals. Hip or tempered instruments. That's a great question. If in Avon, or at high school level, we tuned to 440, and the front ensemble is more than likely they're going to be at 442. So I've tried to do that with Avon and gone up to 442. It's just hard because I've had a challenge doing that because of the youth of the instrument, the students. It's hard for them to support that. And also it is towards the end of the year when it gets cold, there's even though we do end up inside, we will have a couple of shows that are very important shows actually, where it might be 50 degrees. It might actually be less than 50 degrees. And so, I tried doing that at 442. It was kind of a disaster actually. So from then on, we just ended up, going to 440. And, we just do the best we can in terms of tuning to the front ensemble. And ultimately it's the writing, not exposing a lot, from the front ensemble to the band. Now drum corps is a little bit different. We tune to 442.
That's where that's where the pit is. It's a 442, so that actually kind of lines up pretty well. It's just hard when you get into temperature issues. I try not to worry about it too much because ultimately the last show of the year, actually, all of the regionals except for Allentown are going to be inside. So it never is really that big of an issue, in terms of matching the pit and the pit matching. Now it used to be, when we were building Crown, and we would, for San Antonio regional, we would warm up outside, and if we were 10th place drum corps, 9th place drum corps, we were warming up in the heat of the day outside. And then you walk into that stadium and it's, it doesn't feel like it's 72 degrees. It feels more like 68 or 66. And then after coming from 104-degree weather into 66 degrees, it's a shock. So, those used to worry me a lot, but, it doesn't much anymore because, we're able to warm up, differently. Plus the students, they just use their ears, when the students they do well from a ear training standpoint, they're able to adjust, but getting back to Avon, if I'm going to approach tuning, I want their instrument to be the length that it normally is. I want that. I don't want them to be all the way in or pulled way out where it changes the length of the instrument drastically. I never want that. I want to get as close as we can to being in tune, whether 440 or 442. Especially, with Avon 440, I want to get as close as we can. And then after that, have their ears take over. So, então you guys don't get too many temperature issues. I mean, I'm assuming, right? We're in Brazil. Yeah, right. Oh, it's probably going to be hot a lot. The Northeast it's a lot of hot. It's like but humid, like Florida. It's just humid a lot. Yeah. It can have a little cold in Brazil, but it's just more south of Brazil, but it's not hot. But I can tell you, it's nothing like if you compare San Antonio or just like the cold of the Allentown and Indiana during the winter. For sure it's not. Well, if it's that warm, then maybe at the high school I would consider looking at tuning at 442. If you're in a constantly warm environment like that, your students might be able to be good enough to do that, and the weather allows that to happen. So anyway. So Abelardo Hernandes, ele falou olá, ele é da Guatemala, e ele fala que a pergunta dele é como atingir a estabilidade da afinação dos metais com o front ensemble, que é o pit, considerando que o pit tem a afinação temperada. Ele falou que sempre, com o Avon, ele sempre tenta manter a afinação baseada com o front ensemble. Ele falou que um fator que às vezes assim, pode variar bastante é a questão da temperatura, porque o que acontece nas marching bands, eles têm eles funcionam aqui no período do inverno, então o final da temporada é inverno, então é muito frio. Então existe uma tendência da afinação sempre mudar com isso. E ele já tentou uma vez com a Avon tocar na frequência de 442 e não funcionou, porque a temperatura estava muito baixa. E aí ele acabou mudando para 440. E aí ele fala mais uma vez que vai pesar bastante é a questão do preparo da percepção, que os alunos eles vão ser hábeis de fazerem esse ajuste de acordo com o necessário. Na questão das drum corps, geralmente os shows, os originais, eles são todos em locais fechados, com exceção de Allentown, na Pensilvânia, que é o único original que é em estádio aberto. Mas mesmo assim ele usa a afinação tenta manter a afinação pelo pit, pelo front ensemble,
Mas aí ele deixa que os ajustes dos alunos, eles, se você fez o trabalho de fundamento aí bem feito, eles vão ser capazes de fazer os ajustes necessários. Porque o que ele falou de San Antônio, porque a gente, quando a gente passa por San Antônio durante a turnê, é muito quente. Você faz o aquecimento do lado de fora e quando você chega dentro do estádio, tá bem frio. Então isso aí é um choque muito grande de temperatura para os metais. E o que ele faz é, com anos de experiência, ele já deixa a afinação em algo próximo do que tem que ser feito para quando for para dentro do estádio não precisar fazer muitas mudanças. Ele falou também que ele ele basicamente não faz isso, que é a questão de manter o instrumento todo fechado ou todo aberto. Ele tenta manter o instrumento na região, na área que o instrumento soa melhor, e aí o aluno ele vai conseguir uma forma de fazer os ajustes para tocar sempre na afinação que seja necessária. All right, Matt, let's go to our last topic. It's just like your recommendations for the teachers about. I know that we already said a lot of good recommendations, a good help, but it's for the situation that we are living now with this COVID-19. What's your thoughts that teachers need to think? What's the best way to come back after that? Yeah. Couple things. Number one, how are your students? Are some of them probably, I don't know. For me, I know that our students will come from different situations, and ultimately they haven't been around their friends very much. So their social health, how are they? I think that should be something that should be on your minds in terms of getting back to, having the kids be kids again, staying safe and doing what the rules are, whether it's a mask or social distancing or whatever that means. I know one of the things for me is, trying to figure out ways to make the kids laugh again, have a good time, be kids, love each other, all of that. And I know that's kind of not what you want me to say, but at the same time, it has to be something that is a priority. You're going to have to get back to your fundamentals in terms of, and I'm not talking about music yet, playing your instruments yet. I'm talking about, remember, this is how we act. This is the expectation of our band facility. And probably you're going to have to change some expectations, especially when it comes to cleaning. You can't share instruments anymore. All of those rules that we're going to all have to go through. So I'm sure there's going to be some culture changes that some will have to go through. But, getting back to the right discipline, abiding by the rules, and having pride in what that is. In terms of playing your instruments, for me, it's going to be, let's play as much as we possibly can. You're going to have to make sure their embouchures are set right, but then, just get going. Think of, again, I am a huge sports fan, but think of that athlete that does not work out. Now, I'm sure the best professional athletes in the world, they have to work out. They have to take care of their bodies, even during the off season. But, let's say they go through an injury and they can't work out. What happens to their muscles at that point? And then when they finally are able to start working out normal, what they have to go through to build up those muscles again. I look at the same thing with musicians. You got to build up the muscles again. You got to play. You got to play as much as you possibly can. And because I would imagine, and I know Avon kids are the same way, probably not doing a lot of playing. It's probably not happening. So we got to get them to play, and we got to get them to play a lot. I think the sound will come back faster than you might think. What's going to take time is endurance.
they're not going to be able to last very long for a while. That's going to take some time to build, just like a marathon runner. Imagine if the marathon runner didn't run for a long time. It would take some endurance. It'd take a while to get that endurance back to maintain that speed for a long period of time. So that would be my things. To recap, how are the kids doing? Get back to the discipline and the rules of your band room, and maybe even build that culture back, and then finally play as much as you possibly can. Right. Então eu pedi para o último ponto que a gente vai falando hoje, que é sobre a questão, as recomendações dele para os diretores de banda, para o que eles assim podem fazer na volta às aulas depois desse período parado com a pandemia, pelo coronavírus. Então ele falou que a primeira coisa que você tem que se preocupar é saber como seus alunos estão. Os alunos, eles têm diferentes situações, diferentes vidas, mas aí você precisa fazer com que eles estão distantes dos colegas por muito tempo. Então você precisa fazer com que eles trabalhem essa questão trabalhar a questão da saúde. Ele fala saúde social, que é os alunos voltarem a interagir um com os outros depois de tanto tempo afastado. E eles voltarem a serem crianças. É necessário, ele disse assim, preocupação, ele se preocupa de fazer com que os alunos eles riam bastante, porque eles são crianças. É uma coisa que não é fácil para esse momento, como criança, de você ficar isolado dentro da sua casa. Mas ele falou que é importante você, pela sua responsabilidade, você saber quais são as regras que você precisa seguir dentro da sua escola, dentro do seu distrito, do seu município, estado, da questão do uso de máscara, de distanciamento social, a questão de mudança de cultura, de não poder mais compartilhar instrumento, baqueta, coisas desse tipo. Cada um tem, basicamente, ter o seu material de limpeza, o seu material, e a questão das prioridades, né? Quais são as prioridades do seu projeto? E ele fala assim, dos fundamentos, né? Ou seja, ter que cuidar da limpeza, e a questão da disciplina. A questão da disciplina é importante, que eles vão estar voltando depois de muito tempo parado para esse trabalho em conjunto. Então, isso aí é uma prioridade. E ele fala que toca o máximo que você puder. E eu assisti em outra live que ele fez assim, ele falou assim, tenta falar pouco em outra live, né? Ele falou, tenta falar pouco e fazer os alunos tocarem mais, porque você vai ter que reconstruir a musculatura deles. Tanto a questão corporal, que é banda de marcha, como a questão da embocadura, os músculos que formam a embocadura. Então, ele citou o exemplo de uma pessoa que pratica esportes, que mesmo no período que eles estão fora da temporada, eles precisam manter a atividade física para que o corpo esteja inteiro, mas que ele sabe que mesmo, ele fala até os próprios alunos dele, eles não estão tocando tanto como eles deveriam, mas isso aí vai ser natural. Então, você vai ter que fazer isso aí. E fazer o som voltar, a preocupação com a qualidade do som, que isso aí é importante. Então, so Matt, I would like to say thank you so much for your time and the opportunity to. I saw you all the time during the season, but I never had the opportunity to talk with you, and this for me was an amazing opportunity to know more about you, and I follow all your lives in martial arts. I'm there all the time to watch your lives and talk about the inside the circle, all the exercise, and I make notes all the time about this. It's great. Thank you so much. Oh, my pleasure, and thank you. Thanks for asking me, and I hope all of that helps. And let's get out of this pandemic so we can get drum corps back. And then when that happens, let me know, and we'll get you inside the crown circle. All right. It'll be great. And maybe one time, let's take you to Brazil, right? That would be awesome. I would love to do a lot more traveling, through the world. I have not. I've been to London. I went to London to see Ben in Blast, and that's really all I've ever done in terms of traveling outside the United States. So I would be totally into doing that a lot more. So that would be a thrill. All right. I'm sorry, everyone, that we cannot answer all the questions. It's like supposed to be hour and 30. We're going right now, hour and 44 minutes. But I appreciate, Matt, your time and your attention with us. And I would love to go crowd in time and be close and learn more from you and
It'll be a great experience for me and in general. Like all the time when I back to Brazil and try to give some more information to my friends over there. But that's it. Thank you so much. Thank you everyone to watch. Obrigado a todos aqueles que assistiram. Eu peço desculpas que não vai dar para a gente responder todas as perguntas. Seria o máximo de 1h30, a gente já vai 1h40, quase 1h45 de apresentação. Então, eu queria agradecer ao nosso time do MXP, o João, Bruno e Kleber. I would like to say thank you for our team, MXP team, João, Bruno e Kleber. I would like to say thank you for our collaborators and sponsors, Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Aula Virtual Música Espanha, Fon Estúdio Brasil Bandas, Portal Brasil Sonoro, Toque 2, Unibandas TV, Canal Show e Thiago Lumen Music. Então, pessoal, a gente vai terminar hoje por aqui. Na sexta-feira, a gente vai estar com o Dino Cipriani da Boston Crusade. So, everyone, that's it for today. Thank you, Matt, one more time. And, appreciate it. And Friday, we'll be here again with Gino Cipriani talk a little more about his work as a cadets and now Boston Crusaders, and be amazing story. Gino's a 10. You're going to have a great time with him. All right. Thank you, Matt. And see you all. Everybody stay safe. Take care. Bye-bye. Marching experience.